Macam Kuala Lumpur pun nak kerja kat mana. Pergi kerja kat Indonesia sudahnya. In the News Nusantara. Macam Kuala Lumpur pun nak kerja kat mana. Pergi kerja kat Indonesia sudahnya. In the News Nusantara. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas pandangan Rafidah Aziz mengenai keadaan Malaysia sekarang. Beliau adalah mantan Menteri Perdagangan Malaysia pada tahun 1987 hingga 2008. Rafidah adalah keturunan Minangkabau dan bekas politikus UMNO. Agar lebih mengerti pendapat Rafidah, ada baiknya kita lihat dulu situasi politik di Indonesia di zaman Orde Baru dan Malaysia pada periode yang sama. Saat itu, politik di Indonesia didominasi oleh Golkar yang mengibarkan ideologi pembangunan. Hal serupa juga terjadi di Malaysia. Yang dominan di Malaysia adalah Barisan Nasional, di mana UMNO menjadi tulang punggung kelompok ini. Ideologinya pun mirip, yakni mengutamakan pembangunan. Nah, setelah era reformasi, peta politik Indonesia berubah total. Tak ada partai yang dominan setelah kekuatan Golkar menyusut. Hal yang sama juga terjadi di Malaysia belakangan ini, sesudah kekuatan UMNO terus-menerus menurun. Partai politik di Malaysia tak ada yang dominan, dan sentimen perkauman serta agama menguat, sehingga muncul polarisasi yang tajam. Tapi di Indonesia, tak ada polarisasi yang tajam karena partai-partai dengan ideologi kebangsaan jauh lebih kuat. Politik Indonesia juga relatif stabil karena presiden dipilih langsung oleh rakyat. Adapun Malaysia menggunakan sistem parlementer yang menyebabkan Perdana Menteri bisa dijatuhkan kapan saja. Itulah perbedaan situasi politik di Indonesia dan Malaysia. Selanjutnya mari kita simak video berikut. The Chinese and we input into Malaysian unity. The Indians input into Malaysian unity. That is how I perceive UMNO. So when we form Barisan, wow, that was it lah. Even PAS masuk, because the PAS tak gila macam ni kan. Dulu PAS 10 people. So it's easy. There was no fatwa-fatwa, nothing. They were just like any other party. Bila tu Tan Sri? We were the ones who sacked PAS because suddenly menyeleweng. Oh, ya, sorry. Tuan Husin, kita buat parti untuk input kepada national development. Kan? Through UMNO. Janganlah UMNO for Malays only, that's not it. I'm called as an UMNO Vice President by many organizations. I don't talk Melayu. I mean, to me, a Malay who is as poor and a Chinese or Indian is poor, they're equally poor. I always say, one Melayu sakit perut, Indian sakit perut, Chinese sakit perut, sama je. Don't tell me the Malay sakit perut is terrible. Your sakit perut first degree, second degree. Tak ada. So we think like that, then your work will be moved by that sense of responsibility to all. And I work through the UMNO mechanism. Ya, Sri. Apa yang Tan Sri gambarkan itu ialah ideal situation. It's not ideal. It's how we operated dulu. Yeah. Now maybe they think Tapi ideal because they're not doing it. No, it's not ideal. It's been what we've been practicing. Sekarang kita mungkin dah terpesong daripada mungkin. itu. Are you very Kita telah terpesong. Ya, dah lama terpesong tu. Dan itu Kalau 3 berantem teri kita dalam sekian masa pendek, terpesong lah tu dah. Amat terpesong. Tapi yang saya sebut terpesong ni khusus soal bagaimana mungkin ada kelompok yang menggunakan politik identity politik untuk macam mana nak ada political stability with a very focused view over the long term. When you change governments, like you change your baju dalam. When you change governments, like you change your baju dalam. Baju dalam yang cepat kotor pula tu. Correct. We were there for decades, so we were able to reshape policy kalau tak jalan. Now you change policy like that, dia change government. So dia buatlah government for short term. Nak survival, government for survival. When we are thinking of government for development, dia takut tak kena lagi, tak menang lagi in berapa tahun lagi. Dia buatlah untuk that. Yang lepas tu cerita lain lah kan. Tak boleh lah. We have to look further than that. There's a saying that says, a statesman thinks of the next generation. A politician thinks of the next elections.
Okay, think about it. Tan Sri, nak dapat penjelasan Tan Sri. Tan Sri masih lagi ahli UMNO ke? Oh, dah lama saya berhenti. Okey. Berhenti. Tan Sri, Tapi dia orang tak check saya punya role. Dia sack lah. Dia nak the satisfaction of sacking me. Lantak lah. Berhenti ke sacking sama. Tapi I berhenti. Why? Why? I tengok dia melelong lain macam no longer upholding what UMNO was supposed to be those days. Kita biasa dengan UMNO, Tengku Abdul Rahman, Tok Razak. I show you the function Tok Rahman attend, my function as Parita UMNO. Tan Sri masih lagi ada apa-apa kasih sayang terhadap UMNO? Saya tak kasih sayang pada pertubuhan. Saya kasih sayang pada perjuangan. Kalau perjuangan tu betul, kita kasih sayang. Ini perjuangan dah melelong. Takkanlah saya nak masuk parit sama dengan dia. Dan Banganglah saya. Tan Sri rasa, is there a way back for UMNO? I don't know. Because most of people who actually once joined UMNO, I believe for the betterment of many, for the nation, not just for Malays, for the nation, are now quite disappointed lah. Begitulah guys, di dalam Barisan Nasional tak hanya ada UMNO, tapi juga organisasi politik kaum Cina dan India. Jadi, mirip Golkar di Indonesia dulu, Barisan Nasional merangkul semua golongan. Yuk kita lanjut. So this is why I fear for our stability for the future. Because we are going different ways. Kita dah jadi sebuah negara yang sangat-sangat polarized. Yalah. Dan tidak ada center ground Malay force seperti mana yang UMNO telah mewakili dahulu. Not only center ground Malay force, there are not enough of national oriented parties in this country, whether it be Chinese based, Indian based, somehow there is I call it like centripetal. Going from the center, moving out that way. Kau cari hal kau. And then bila convenient, kita get along. Tak convenient kan, tak meet my demand, I quit. Macam itu. So that is not good for a party. Dulu, it was very center-oriented, centrifugal, nation first, And it was so. I can testify to that. Other parties invite me for talks. We believe it. MIC I pergi. Mesyuarat Agung lah, apa benda. They ask me to talk on the conventions. Because we share. Macam itu. Share our ideas. Or how they can help in nation building. Macam itu. So, melihat saya kecewa kerana ini berlaku. Dan saya risau apa nak jadi lepas ni. Actually apa kekhawatiran? Kerana saya ada anak cucu. Seperti juga ramai orang lain. Akan meninggalkan dia punya generasi baru. Dia berisau juga kawan-kawan saya. Masa cucu dia besok kan apalah nak jadi. Macam mana keadaan negara ni. What worries you the most? Apa kerisauan? That's it. Polarisasi. No, it's not so much polarisasi. Because polarisasi ni politik kan. So if we can get rid of all these polarizing politicians, selamat kita. Kan? But one thing is that if more of us think in terms of uniting, the polarized ones will be marginalized. Believe me. But some ramai tak mau masuk apa pun. Yeah. Tak larat, tak mau. So we have to call on them. Hey, come on. If you want your country, if you risau, then please support what unifies, not what divides us. That's always my call. And we have been doing this as Barisan Nasional. We were not UMNO. Harapan Tan Sri untuk negara ni say 20-30 tahun. Kalau kita pasakkan kepada telinga generasi muda, pentingnya unity dalam negara kita antara race, antara orang, tak kisahlah background apa, memahami sama-sama lain. Banyak orang kata let's tolerate. No. Don't be stupid. Let's accept the diversity. Kalau dia born, Christian kan, yang kita gaduh pasal apa? Dan Quran pun katakan, kamu aku tak sembah kamu, ya ayyuhal kafirun kan, aku sembah agama aku tak sembah Tuhan kamu, aku tak sembah Tuhan kamu. It's all there. Tak payah cakap lah banyak-banyak. So, if our young is aware that there are many divisive things that if they continue to subscribe to, will make the environment so unstable that they lose. Firm shut down, investor run away. So, macam Kuala Lumpur pun nak kerja kat mana?
Pergi cari kerja kat Indonesia sudahnya. In the New Nusantara. So macam qualified pun nak kerja kat mana. Pergi cari kerja kat Indonesia sudahnya. In the New Nusantara. That's not it lah. So the young, I mau pesan tu dia, yang tua ni sudahlah dah. Dah pakai orang dah lali kan. Ini macam tuang air ke daun keladi. I'm talking to the young all the time. I love to talk to the young, to remind them. I am what I was and what I am because of my youth being nurtured this unity and harmony. And the environment was such that it enabled all of us to do what we can do now. Now, if you don't support the right things, it's your future. All of us will be dead in no time. Begitulah guys, masalah politik di Malaysia saat ini. Politik perkauman masih menjadi persoalan yang utama dan dianggap mengganggu stabilitas. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.